Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Okay, sound semua clear. Okay. Okay, insyaAllah kita nak resume lah kita punya pillow talk. Daripada sesi bulan lepas, kita ada cakap pasal express your emotions, why and how. Bulan lepas kita banyak address on the why part. Kenapa emosi itu perlu dibicarakan, diluahkan, dan quite kiranya aktif lah kita punya discussion ataupun kita punya talk bulan lepas, sampai kita tak sempat nak habiskan part yang how tu. Jadi macam mana kita nak expresskan kan. So InsyaAllah kalau Dr. Har mungkin boleh kita nak recap sikit ke, ataupun Dr. Har ada benda yang Dr. Har nak highlightkan. Okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang excited nak jumpa Syifa every month tu kan ya. Tapi tak boleh lah jumpa tiap-tiap minggu atau tiap-tiap hari kan. Dah tak ada benda nak cakap pula. So daripada yang kita bincang last month tu, more on why we have to express our emotion. Dr. nak recap, dia adalah sebahagian daripada kita punya strategi untuk resilient. Ya, bacalah apa pun reference, tanyalah ChatGPT pun, dia mesti akan keluar. Kalau you kata how to become more resilient, dia akan kata learn to express your emotion. Kan? Ya, jadi sebabnya kita Dr. Har rasanya bagi definition juga kan, emotion tu sebenarnya dia reflecting of what is in your thinking process. Jadi oleh sebab tu bila kita boleh mengenal pasti emosi kita dan meluahkannya dengan tepat, we are actually doing ourselves a favor tau. Kita maknanya apa yang kita fikir dengan apa yang kita rasa ya, dan apa yang kita jadikan tingkah laku tu semuanya dia selari. Kan? Dan of course lagi matang kita, kita mulanya semuanya buat try and error je dulu, and then we learn what is the best way to express our emotion. Macam Dr. mungkin minggu lepas kita tak describe sangat the development of how human being express their emotion. Daripada kecil tu sebenarnya bayi baru je lahir pun dia dah express emotion dia dah. Dia dah nangis dah. Kan? Because that's the only way yang dia rasa sejuk, dia rasa tak selesa, kan? Dia rasa sakit kan. So macam-macam lah dia rasa tu, dan dia keluar tu dengan teriakan dan tangisan tu. Yeah, that I'm actually taken out from my comfort zone. Memanglah dia punya dalam rahim mak ni sangat comfortable lah. Tiba-tiba dia kena squeeze out. Kalau Dr. selalu cakap yang that is the shortest journey any human being must take, but the most dangerous. Dia 6 inci je. That you know, daripada pangkal rahim tu mula terbuka dengan dia keluar tu, tak sampai pun 6 inci. That vagina tu. Tapi sangat dangerous kan. Tapi tengoklah macam mana baby tu under duress, kita kata, under pressure tu dia keluar, dia nangis kan. So lepas tu of course tangisan lah menjadi dia punya ekspresi emosi dia. Kan dia tak boleh cakap. So kat situ kita pula yang jadi mak yang baru ni dengan kita segi sakit lah, dengan tak cukup tidur, so kena decipher dia punya menangis tu. Mana nangis nak susu, mana nangis yang dia punya tak punggung, tak selesa. So this is something yang you know, macam mana manusia sangat penting emosi tu. Sebab emosi, ingat Dr. cakap, emosi yang paling penting adalah sakit dan emosi seronok. Emosi selesa. So bila dia tengah tak selesa tu, lapar lah ataupun ni, kita bersihkan dia, and then kita susukan dia. Dia selesa. And then dia tidur. Jadi sebenarnya tu lah. Then of course bila dia boleh bercakap, so pertuturan tu jadi satu kaedah untuk meluahkan emosi kita. Tapi sebenarnya we know that is only 25%. The other 75% is
And everything else, your expression, muka you tu tangan you ke semua, those are all expressing your emotion. In fact kan, emosi ni dia ada sync terus dengan kita punya autonomic nervous system that tu tadi kan, ingat kan, dia ada trigger satu event tu and our brain will receive that and then there will be this physiological response, that's number 2. Yang tu yang kalau marah tangan tu jadi ringan je and then pipi ni jadi merah kayak contohnya kan. So those are all documented biological response and then of course it will actually lead to your behavioral response. Okay? Jadi so that's why dia tak boleh dipendam. Tapi of course kita learn sometimes bila kita express je kena marah ataupun kena macam-macam lah. So we learn not to gitu kan. Ingat lagi last month Syifah kata dah sekarang ni dah jadi macam introvert lah. Tak banyak sangat. So in fact you decided not to express yourself, your emotions. Dr. Har mungkin come to think about it, that is part of maturity sebenarnya. You know, dulu kita tak mature tu kita tembak je semua ataupun semuanya kita diamkan aja. But later on, the more mature you are, then you start to speak out, satu, ataupun you speak down. You know, jangan the speak out ni, the speak out, the speak down juga. Speak down tu, especially macam orang Dr. Har ni, yang selalu sangat no issue about speaking up. I have to learn how to speak down lah agaknya kan maknanya taklah cakap semua benda. So, ataupun kalau nak cakap tu, kita memang dah kena susun and use the best expression and the best sentence for it kan. Okay. So tu jadi itu antara tentang why we need to express our emotion. Dia membezakan antara pada pandangan Dr. Har lah if you can learn how to express your emotion accurately and effectively, it will make an 180-degree turn into your life. Jadi of course kalau selama ni kita rasa tak selesa ataupun sering lah kita tak jumpa bahagia tu agaknya sebab itulah antaranya kita tidak mempunyai kaedah meluahkan emosi kita tu secara yang berkesan dan secara yang tepat tu. I think there's 2 element here, it must be accurate and must also be effective. Okay. Betul. So that's the recap lah. Okay. Thank you Dr. Har for giving us a bit of recap in case kalau ada yang baru join. Dr. Har baru je recap sikit lah why we should express our emotion based on our previous pillow talk last month. Tapi kalau nak tengok yang full boleh pergi kat YouTube channel dah ada dah ataupun IG live. So tapi bulan ni kita nak lebih macam bersembang tentang how kita nak express emotion macam Dr. Har cakap tadi. On last month kita ada macam sentuh sikit lah how an extrovert go into introvert ataupun introvert become extrovert, more expressive, and somehow maybe it relates to the experiences, the level of maturity kan. Dan bila Dr. Har sentuh tadi pasal when we want to express our emotion, we need to be more accurate and also effective communicating. Itu yang macam Syifah rasa macam penting, and then not everyone macam susah sebenarnya benda ni. Kita senang nak cakap macam sebab Syifah baru je baca buku Dr. Brené Brown juga, The Gift of Imperfection. Kat situ pun dia ada kata macam how we should be connected with people. So nak connected kita kena communicate. Tapi nak communicate ni it's not just about communicating our emotions. We also need to be comprehend. Kita kena faham emosi tu kan. So macam mana Dr. Har, what kalau nak katakan macam mana kita nak one of the tips ke that you can give macam mana untuk kita lebih efektif dalam macam communicating
especially lah, mungkin kita boleh sentuh, especially orang yang mungkin baru mula nak belajar Okay. berkomunikasi tentang emosi diorang ni. Okay. Ha. Saya rasa memang kena juga go into our previous discussion juga Ya, on betul. emotional intelligence. Okay. Betul. So bila kita kata ada emotional intelligence, adalah juga emotional yang tak intelligent tu. Maknanya yang maybe you can say kalau yang ini ni intelligent, a person is more intelligent with their emotion. Another person tu might be quite ignorant about it. Okay kan? Jadi dan di sini rasa kita pergi pada misconception juga dulu. Kenapa yang kita kata there's a lot of misconception when you talk about expressing emotion ni, dan itu sebenarnya akan menghalang daripada kita punya healthy emotional connection kita and communication. Okay, so kadang-kadang tu kita nak describe things tu kan, Syifah banyak kali dah cakap kan, kadang kita describe what it is not. Jadi lagi senang kan. Tapi mungkin dalam konteks ni kita kena deal with the misconception dulu, baru kita boleh clear up macam katalah the cobweb in our mind tu, so our brain tu kan, and our kiranya macam what we have been accepting as the concept tu. So this is the preconception punya ni, we might need to unlearn that one, kan? And of course relearn and learn new things. So selalu kita dengar bila kita express emotion ni is a sign of weakness. This one memang agaknya now dah tak sangat bila kita are so aware of mental health. Semalam kan Syifah, Dr. Har dijemput oleh agensi pendidikan lah ya, KPM, di bawah dia punya TPD dia, untuk it's a public discussion forum dekat mall tau, dekat concourse tu. So it's really public lah, tapi kita cakap pasal emotional health issue, isu kesihatan mental dan juga penyakit mental, because there's so much confusion there kan. Jadi and for the first time selalulah kalau forum tu seorang perempuan, orang lelaki macam tu, dan kalau misalnya forum agama, tapi ni and selalunya kalau misalnya buat emosi semua tu, kita selalunya orang perempuan lah, ada seorang orang lelaki macam tu kan. But now dia terbalik, moderator dia guru besar lelaki, dan Dr. Har seorang je perempuan, and tu more panelist tu, seorang tu wakil PIBG, seorang lagi tu kiranya macam, yang ni sangat interesting sebab dia bercerita tentang macam mana as a father, dia tak perasan pun that dia actually causing a lot of emotional turmoil dalam anak-anak dia, and trauma, and akhirnya it is manifested in so many ways dalam anak-anak, and to me that was a showcase of vulnerability become a strength tau ya. So anyway, masa tu Dr. Har rasa it's a change from that far cry daripada yang dulu kata kalau kita express emotion kita is a sign of illness. And that's why kita nampak macam people try not to be expressing their emotion sebab dia tak nak look vulnerable and weak macam tu kan. Tapi sedangkan realitinya, ni nak debunk that myth, expressing your emotion accurately and effectively is actually a sign of strength and self-awareness lah kan. Okay. So yang kedua, ada orang pandangan kita negative emotion je yang kita kena express. Okay. And we just need to express it when you are feeling upset and angry and maybe sad gitu kan. However, actually positive emotion like joy and excitement pun kena express juga. And that will actually enhance our connection. So when you're feeling appreciated and you're feeling loved, you need to tell that, thank you kan. And I think now we make it a habit lah. Dr. Har make it a habit that every time somebody did something for me, I will send jazakumullah khairan kathira. That is actually doa kita, moga Allah balas semua jasa kebaikan itu dengan kebaikan, dan kita kata thank you so much, I really appreciate that. So benda tu pun kena express juga. Okay? Bukannya masih angry saja. Okay. Then the third one, kita kata macam bukan susah sangat express emotion ni.
It's so natural. You know, it's just like eating or walking down the corridor. So we don't have to learn. No, that is a misconception actually. Kita sebenarnya need to learn how to articulate our feeling. And you tak boleh just run tantrum macam budak-budak tu. Budak-budak memanglah tak ada. Mungkin belum ada vocabulary ataupun you know that ni. Tapi tiba-tiba dia majuk-majuk je ataupun you know just jerit-jerit je. Kita apa benda tu kan. So we need to learn. Kalau kita tak belajar and with some people maybe they're quite natural with this. Yeah, they can really swim like a duck lah when it comes to expressing emotion. Tapi ada yang memang ya Allah susahnya lah kan. Especially kalau dia dah ada that perception that expressing emotion is a sign of weakness. Lagi lah tak. Okay. So kita faham then it is not a sign of weakness. It's a sign of strength actually. And then bukan negative emotion yang kena express, positive pun. And let's put it this way, everybody need to learn how to express their emotion more accurately and more effectively, okay? Yeah. No one is actually excluded. Okay? Now, walaupun dia psychologist ke, dia counselor ke, dia apalah, kan? Yeah? Alright. Now, number 4, kita memang, ada orang kata, oh tak payah, janganlah express emotion, nanti kan it will definitely lead to conflict. Yang ni mungkin, I will say, Kak Har punya background and the way I've been raised, that is actually the general understanding. And I'm not alone, Kak Har kan. Most of us, so yang kalau kita start express emotion je, kan, mungkin mak kita kata, dah. Yeah, you are rocking the boat. Yeah, buat elok je, tak payah cakap lah tu, kan. Kita tahulah, gitu. So, memang it's definitely something that has a potential to maybe kan wound yang belum heal tu becoming raw again ke apa lah bila kita explain and disagreement tapi if you actually explain your emotion more accurately you know and effectively tu maknanya masuklah timely mana bukan time-nya pun betul dia punya yelah caranya semuanya tu okay, it can actually lead to a more understanding and resolve more conflicts. Jadi betul. Sebab it will lead to open communication where expressing emotion is part of it, and this will actually foster a healthy relationship. Kan? Kalau misalnya katalah Dr. Har kan, Dr. Har cakap dengan Syifah, actually Dr. Har ni selalu rasa kecil hati sikit dengan Syifah ni. Oh kok Syifah ni tujuh badak lah kan, sebab tak sangka pun. Tapi when I actually confess and you pula kata okay, why kan ya? Because nanti kita pergi pada how I am using I sentence. I feel kan. So you can have the opportunity to actually explain what you really meant. Sebenarnya bukan itu kan ya. Kalau tak guna you kan Syifah, memang always make me feel I ni kecil je ataupun you know you always slighted me. So it's an accusation. So bila accusation tu dah selalunya dia lagi apa kata the miscommunication, misunderstanding. So yang miss tu dia jadi lagi inilah lagi deep lah kan ya. Okay. And this is another one misconception. Men shouldn't show emotion. That's typical kan. Kalau budak-budak lelaki nangis lembik kan macam budak perempuan kita kata kan macam tu. So this stereotyping is actually causing a lot of pain for men. Sian orang lelaki sebenarnya. Because this belief is harmful because it tend to make men suppress their emotion more, and this can lead to mental health issue lah. And then nanti bila dia jadi katalah anger management ke contohnya, kan? So dia ada father yang sangat volatile, dia punya temperament. So dia pun tak tahu. Kadang dia tak buat apa-apa pun dia kena juga. Kan? Apatah lagi kalau dia buat something, so dia tak tahu masa bilanya yang betul, because that you know bapak dia maybe communicating just through those impulsive burst of
burst episodes of anger gitu kan. Jadi so I think this is something very important, and I was very happy lah yesterday gitu. Okay, now is I did not I did not believe that I can live to see that day when men start to talk about their mental health. Yeah. Betul. So, alright. Siapa yang ada soalan ke apa, tolong ni ya. Dr. Har nak tambah lagi ni. Boleh ke sebab ke ada, I really actually have 10. But this is very, very important. So, on the other hand, yang tadi tu, tak payah express emotion. Ada pula yang, you must express your emotion. Gitu pula. Paksa. Manusia ni kan. They must express every emotion, every feeling that they experience. So, yelah kadang tu kita kata, tak boleh lah juga macam tu. Kan? Bila kita, no, you have to express. It's not good, to stifle and ni. No. There must be time to process those emotions. Sebab ada emotion yang dia sebenarnya fleeting aja. Dia datang sekejap dan dia pergi. Kan? Ataupun yelah, emotion tu taklah intense sangat. Kan? Tapi kalau semua nak kena express, you jadi, tak boleh lah. You pun, Dr. Har pun sebenarnya kalau ada orang yang sikit express emotion dia because nak jadi emotionally intelligent, I will shy away from this person. Sebab penat tengok dia. Okay? Now, satu lagi tadi, men should not show emotion. Ada pula this misconception kata emotional expression is only for women. Dah macam tu pula. Dia stereotype pula, kan? Emotional expression ni is primarily a female trait. Tu antaranya yang akan discourage men. And while women are actually having a better emotional health in terms of that, orang lain yang tak nak look sisi tu lagi teruk lah dia orang, kan, macam tu. Okay. Kesembilan, now all emotion must be fixed. Ini satu hal juga. Kan, some people ni dia rasa they must be resolved immediately. Yang ni teruk lah, kan. In reality, yang ni yang selalu sangat bila kita rasa, saya rasa sedih, nak apa saya sedih, kan. Ataupun saya duduk teringat almarhum ataupun mak ni, jangan kan, kesian ni kat kubur semua hidup jangan so tak boleh juga lah. So actually it's normal to feel this range of emotion over time, and expressing our emotion is part of processing. Tak payah fix pun, dengar je. Okay, now yang finally, bila you dah express your emotion tu, maknanya it's done. This is another bit tau. Ada orang, jangan stifle emotion tau, nanti it will actually come up, more enhanced gitu kan. Okay, so you must express your emotion. Dah express emotion, okay, I'm done gitu. Bukan macam tu. Emotion ni dia bukannya straightforward. Dia ada yang kompleks lah tu. Dia ada yang macam Dr. sebut kan, yang jealousy tu dia macam bawang yang berlapis, banyak lapisan tu kan, you kena buang satu-satu gitu. So apa pun emotion ni, you kena reflect, you kena buat sentiasa muhasabah lah. Okay. So insyaAllah, bila kita dah tahu tentang, and we can actually address all those misconception, then insyaAllah kita jadi pengikut mazhab yang mana kita kena express emosi tapi taklah semua emosi, tak juga kita pendam semua emosi. So, and that requires, a very a kind of training, to be skillful in expressing your emotion. So now that is actually the how to lah. Okay, sebab I stop sekejap kat situ nak minum. Okay. Ada, while Dr. Har cakap tu, adalah a few question yang come across Syifa, and feel free audience kalau nak tanya question dekat comment section ataupun dekat question box. Okay, tadi kan Dr. Har sentuh pasal to not express emotions because nak elakkan konflik, tapi sebenarnya dalam hidup memang kena ada konflik in any relationships to make it healthier lah kan. Sebab human being itself is not perfect. So kalau kita tak perfect, of course kita akan sentiasa ada konflik dalam kehidupan. And
when kita nak avoid konflik, okay, lepas tu kiranya Dr. Har sentuh, it also relates with emotional intelligence. So bila kita nak expresskan benda tu, kita kena tengok timing sesuai atau tidak, the situation. For example, Dr. Har macam I think last month Dr. Har ada bagi example tentang how to communicate your emotions dekat workplace. Kalau rasa macam sebab ada one of the audience punya question adalah narcissistic boss, macam tu lah kan. So apparently dalam lepas daripada talk tu, so usually we have this, saya akan ada girls hangout lah. So dalam girls hangout ni we talk about our work lah, apalah sembang. And then one of my kawan perempuan kata macam dia tak tahu. Dia kata macam mana dia rasa dia patut confront dia punya senior, sebab dia rasa senior dia being very cold towards dia. Tapi dia rasa macam, what do you think? Dia tanya saya, what do you think? Should I confront her? Sebab I have tried so much my effort untuk macam build the warmness of the relationship dekat office. Tapi I feel that she doesn't reciprocate lah. Kiranya effort tu tak reciprocate. So tapi dia adalah senior I, so very direct. So I'm not sure should I confront her. And that time saya pula dia kata jangan confront dulu. Berapa lama nak jangan confront dulu, saya kata. Sebab especially untuk workspace yang kecil, mungkin dalam satu team tu mungkin ada 3-4 orang kan. It's very hard sebenarnya untuk kita express, untuk confront. Sebab Syiffa rasa yang ini bukan sebab kita nak dia lebih takutkan macam the conflict will happen sebab kita tak tahu macam mana the other person nak terima, is that person ready with this kind of confrontation, which is benda tu kita tak dapat nak baca kan, sebab personality setiap orang berbeza. Right. So in your opinion kan Dr. Ha, what's the best way? Okay, I might need to clarify dulu. What did she mean by cold tu? You know, like macam tak reciprocate tu, maksudnya kalau dia kata hi tu kau tu diam je ke, ataupun you know like every time ada meeting ke, whenever your friend ni suggest anything ke, the other person will always shoot her down ke, macam tu kan. So I don't know what is meant by cold tu. Maybe you can she's very happy lah if I address this question. Dia mesti akan happy je because I put this question. Sebab cold in terms of macam macam Dr. Hajj tadi kata hi, cuba tak tahu je. Tapi dengan orang lain macam hi, I'm going back, macam kan. And it happened quite a few times. So sebab nampak was she warm previously? Maknanya you know, she was very forthcoming, accommodative, and then suddenly she stops doing that. Ke memang itu memang dia dulu? I mean, okay, Dr. Rasa I might give a few situation lah. Kan? Of course, kita bila kerja somewhere tu, there is your second home anyway. Kalau boleh you not being accepted, you know, and especially pula dengan boss, your immediate boss, pasal banyak benda you kena bincang dengan dia lah juga yang bagi you appraisal and so on kan. So I think the first impression will still be, you know, the one that, of course you don't judge a book by its cover, tapi the first impression is always very important, kan, pada pandangan Dr. Har. Not just people being impression about you, but your impression about other people as well. Kan? Okay. So kadang-kadang kita ni memang ada very negative outlook for others. Walaupun kadang kita tak sengaja, tapi itulah dia, kan? Kita selalu rasa suspicious dengan people around us. Kadang ada yang dia senyum pun kita kata dia betul-betul senyum ke ejek aku ni, to that extent lah. Tapi taklah juga Dr. Har kata kita ni tu naif and
to innocence juga, so that is part of emotional intelligence sebenarnya. You can actually orang kata not just identify your emotion but also more or less gauge the emotion of people around you, kan? Okay. So kalau misalnya you masuk kerja, then you, of course, the most importantly in workplace is being professional. Maknanya macam taklah macam kita jumpa kawan, hi, and then kita peluk apa tu kan, and then baru kenal tu tapi sembang tu macam tak selesa juga. Ada orang tak apa selesa, kan? And then kadang rasa macam pantun-pantun peribahasa orang Melayu ni sangat baik sebenarnya tau. Dia macam bila kita new in anywhere, tak kira lah you tu macam mana pun kan, tapi kita memanglah buah cempedak di luar pagar, ambillah tolong-tolongkan, saya budak baru belajar, walaupun taklah budak sangat, tapi kalau salah mintalah tolong tunjukkan. But at the same time juga Tuhan rasa kalau boleh dijadikan 3 rangkap lah. Kalau yang betul pula tolong orang kata acknowledge lah, kan, kita bukannya tak tahu semua benda, kan. Jadi tapi yang itu kita tak boleh demand, maknanya kita just slowly and then insyaAllah kalau you have a very positive working environment and non-toxic, so that would definitely come your way. Now, so pada pandangan Dr. in the first 2 weeks, I use it as a general rule lah kan. Kalau you mula kerja ni, baru ni Syamil masuk kerja pun, I kata kat dia, in the first 2 weeks is to impress people that you are one, responsible, penting sangat tu, accountable, kan. And then you ni tu yang kata boleh diharap tu, accountable tu boleh diharap kan. And then teachable, you boleh diajar, sebab you memang pun tak tahu apa-apa, janganlah belagak pula kan. And then tadi tu responsible ni, teachable, and of course you ni sebenarnya likeable. Orang boleh sukalah kat you kan. You taklah buat benda-benda yang macam in the first 2 weeks pun dah mula tunjukkan belang malas ni tu, tak datang kerja, datang lambat, lepas tu balik awal lah contohnya kan. And satu lagi, kalau ditegur tu, macam mana you react towards teguran kan. Okay. The first 2 weeks is to impress people. But to me, if you have it, you have it lah. Kalau you tak ada, memang within that 2 weeks pun orang akan nampak juga. Tapi especially if you have it, and you are really somebody yang memang bukan saja mempunyai semangat dan juga enthusiasm to excel, and you are also you believe that you can contribute positively to your working place. That all those things is going to be communicated through your semua lah, kataan you, memek muka you, the way inilah kan So that first 2 weeks is very important. Okay, now within that 2 weeks pun you patutnya dah boleh orang kata scan lah people around you. Siapa orangnya yang jumpa you je senyum, budak baru ya, okay, tak apa, kalau ada apa-apa tanya kak, ni this is your go to people person lah kan dia. Ada yang mungkin first day lagi you report to this person, orang tu diam aja, tak cakap apa, just tengok je your file macam tu kan. You pun duduk je lah kat situ, janganlah pula kata why are you like that? Tak boleh lah kan, tak boleh ni. And then dia kata okay, you can go to your ni. Dia panggil dia punya assistant, suruh you pergi kat table you, and then assistant tu as working you kena baik-baik sikit dengan cik puan kita ni, kan. Dia tu memang, so mesti punya dapat je lah nasihat-nasihat tu. So ambil serius lah nasihat tu kan. Okay, now to me, kalau misalnya orang yang cold ni, maknanya dia yang tak banyak bercakap apa semua tu, as long as they are objective and also professional, it's okay. You just have to be professional. Cumanya katalah ada benda yang mungkin dia dah buat tak professional pada pandangan you lah. Macam contoh, you buat silap tapi dia tak bagi tahu you, dia bagi tahu orang lain. Ataupun dia depan you kata okay ke ni? Okay, no problem. Lepas tu you keluar je, dia kata benci betul budak baru tu, itu pun tak tahu, dia kan. So biar dia buat banyak-banyak salah, lepas tu I kick her out.
Tak boleh lah macam tu. Kan niat tu tak baik lah. Kan ya. Jadi so maknanya, tapi of course kita pula tak boleh lah macam sangka buruk semua orang tak profesional. Profesional seorang tak boleh jugalah. Okay, so cumanya pada pandangan Dr. Har lah, as somebody yang junior, you have to have this correct and attitude towards feedback. You are being given feedback because that's how you learn. Okay, and then of course you pun kena belajar juga macam mana nak bagi feedback. According to your kena tahulah you punya hierarchy juga ya. Yes. Tak lama lagi jadi bos tak apalah. Jadi kalau orang bawah tu memang kena buat cara orang bawah lah, kan. Then tapi having said that, if you are being harassed, being bullied, you know, and there is threat on your, you know, on yourself to or your life, kan tak boleh duduk diam lah, kan. Tapi pada I, selagi tak ada benda tu, okay, just ni. And maybe kalau konflik, bukan konflik lah, maknanya macam incompatibility, that's common. Kan, incompatibility, macam tak rasi sikit kan. Memang personality tak ni. Tapi this is really lah pada pandangan Dr. Har, you need to put all your effort to be professional despite all that differences. Senang je sebenarnya pada pandangan Dr. Har. Later on is the rule is very easy. As long as there's work that we have to work together, so work together. Tapi if you don't think that you want to get along with this person for whatever reason, cukuplah lepas kerja tu dah tak ada lagi lah nak hang around ke apa ke, because kan ya. Tapi kalau you rasa macam this person memang boleh jadi kawan, boleh jadi, you know, sahabat kita, especially if you are, you know, you don't have friends there, you have to make new friends, so these are the people that you will go to jugalah, kan ya. Jadi Dr. Har rasa yang bertanya dengan dengan Syiffa tu sebenarnya dah tahu juga kot. Tapi you know, tapi apa-apa pun dengan bos ni kita memang kena ada a very respectful punya relationship, you know. Respect and trust tu dia go a long way lah. So once you actually get the trust of the other person, macam tadi 2 minggu tu kan, 2 minggu tu macam kalau Dr. Har, nasihat Dr. Har untuk anak Dr. Har nak start kerja, bila sister ward tu tahu macam mana reliable-nya you, macam mana seriousnya you kerja, nurses pun semua tahu, your colleagues pun semua tahu. Lepas daripada tu, cukup senang you nak minta tolong. Sebab orang tahu you memang boleh diharap, kan. And then especially kalau you tunjukkan team spirit yang bagus kan ya, and then of course you know, it's very enjoyable to come to work with people who is actually in your team, you know. Maknanya macam yelah kita memang ni, tapi kalau kita in that 2 weeks actually memang tak pandai nak bawa diri, and then you ada pula buat some blunder ke mistake ke, kalau kat hospital tu dia punya news spread like bushfire, so semua orang tahulah kan, and then your reputation will precede you tau. Maknanya you mula ni lah posting A, you buat all those blunders and people talk, isn't it? And then bila you pergi pula posting B, you sebut je nama you, ni you lah ya, yang ada rupanya you punya doktor-doktor yang dekat posting tu, yang you baru nak kenal, dah tahu dah kenal dah you. So jangan sampai macam tu. Tapi kalau misalnya reputation bagus, tak apa, kan ya. Maknanya dia kata this houseman kan, I tanya kawan-kawan I, dia semua kata you kalau dapat dia ni on call dengan you memang boleh relax kan. Very responsible, very good punya, very good clinical reasoning dia, judgement dia semua. You yang tu kalau you buat silap sikit pun orang maafkan, ya. Tapi kalau you ada reputation yang teruk ni Syiffa, you tak buat mistake pun orang ingat you yang buat. So I think this is just orang kata tips tadi, Syiffa tanya tips. So this will be the tips lah, ya, kalau misalnya kita nak start tu. Okay, kita pun tinggal situ. Okay, very useful lah rasanya untuk yang we call this office politics. Macam mana kita nak communicate dekat tempat kerja
So hopefully this will be very helpful untuk orang lain juga. Mudah-mudahan. And insyaAllah. Okay Dr. Ha. Okay. Tadi tu dekat tempat kerja. How about nak komunikasi dengan, okay, ni yang lagi susah jugalah. With our parents. Sebab not every parents or every kids have the ideal ways of communicating their feelings and their thoughts. Especially we address yang quite difficult one lah kan. Contoh? Macam contohnya, okay, ada satu movie ni Dr. Ha. Movie apa? Movie ni dibincangkan lah. Saya dengan kawan-kawan perempuan saya pun bincang tak cerita ni sebab dia masuk wayang dulu. Cerita apa? Indonesian punya filem. Apa? Ipa adalah maut. Okay. Yang tu, tadi my daughter pun bagi tahu juga. So dia dah masuk Netflix. So perbincangan within girls are quite emotional. Dan dekat Malaysia sekarang orang tengah menghuraikan lah kan. Sebab baru masuk Netflix. Tapi there are also friends who talk it very rational lah bagi saya. Tapi bila tengok cerita tu adalah macam okay, as parents have their own thoughts, menyuarakan kebimbangan dan sebagainya. Dan sebagai seorang anak, kita nak kita ada rasa macam kita rasa apa arahan mak kita bagi arahan tu tak betul pada waktu tu. So we want to let them know that this is wrong or we are not able untuk commit dengan arahan tu. So it's very difficult sebenarnya. And kalau ibu-ibu pula lah kan dekat Nusantara lah, dia ada satu perkataan, rasa tak sedap hati. Uneasy feelings. So sebab jarang pula dengar orang kat sini selalu cakap I have an uneasy feeling. Kat sini dia very direct lah. Sebab macam kita tahu kan, bahasa Inggeris dia ada banyak wording untuk express emotions. Tapi kalau kita limited sikit, rasa tak sedap hati lah. Tapi tak sedap hati sebab apa? Macam tu kan. Dan sebagai seorang anak yang nak dengar cakap mak, kena patuh. Macam alamak, mak kita dah rasa tak sedap hati. So kita kena ikut apa mak kita cakap. And because kita ikut dan kita tak suarakan kita punya emosi ataupun pendapat yang mungkin lebih tepat pada waktu tu, dia menjadi kita buat keputusan yang salah and it cause to a bigger conflict. So in this situation, Dr. Ha kan, what's the best way untuk communicate? Especially dengan conservative lah kot, conservative parents. Okay. Dia macam kena batang hidung Dr. Ha juga tu sebab as a mother, you all boleh lah bincang-bincang sampai the cow comes home ke, the kucing bertandun. At this point, you are not a mother yet. Mungkin agak suka you all tengok daripada perspektif mother. So okay, kedatangan ni dah jadi mak dah. Mak pada anak yang dah mula masing-masing dah nak buat pilihan-pilihan ya, masing-masing. Okay, let's start one by one dulu. About this rasa tak senang hati ni kan. Dia bukan mak Nusantara ni aja yang ada. Okay, so okay, dalam kita punya decision making, the dual theory kan is that we will make decision based on two system. System 1 and system 2 kan. Okay. System 1 is more intuitive, heuristic. Yes. This is the experience based. Yang kata guts feeling tu. Yes. Okay. Alright. And then the other one tu yang quantitative lah, yang macam scientific and systematic and evidence based tu with the data and everything tu lah. Okay. Yeah. So we tend to just belittle this system 1 sebab kita rasa dia tak boleh quantify, especially for scientists like you and me, maybe background kita memang quantitative, so selalu kita alah kualitatif ni kan. But I realise that actually kita kena ada dua-dua ni. Okay. Medical ni dulu is more on the experience based lah kan. And then of course lepas tu kita go swing into just evidence based. Tengoklah kita punya meta analysis lah, apa-apa semua ada berapa banyak
sample and respondent kita, and then the power of the study, gitu-gitulah kan. Tapi when the pendulum swings too much there pula, kita realise that human being ni dia personalised, dia bukannya represented by those percentage tu kan ya. Jadi so akhirnya kita kena guna dua-dua. Okay, so now the guts feeling tu sebenarnya dia bukan nak katakan the guts to have emotion lah, tapi ada benda yang kadang-kadang kita, because of kita experience, our brain actually dia ada that loops where dia akan cause us to feel, hold on, trigger. There is some dia macam ada sixth sense juga in the way kan. Nak kata firasat ke, nak kata dia punya kebolehan ke apa, I leave it to you all. Tapi Dr. Hasri macam when I'm talking about clinical reasoning, kita memang nampak how novices and expert, dia punya mechanism of coming to diagnosis. Of course, the novices and the newbies would be focusing more on the quantitative lah, all the small notes in the textbook lah, apa-apa semua tu. But accuracy memang ke laut lah, kan. Tapi the expert will actually be very economical in targeting, those information they are getting from the patients. And because of their vast experience, they can just zoom into macam tu lah. Okay, now not to say that these are all orang kata mistake proof, adalah juga kan error di situ, tapi that is actually basically how expert makes their decision. They have their sixth sense tadi tu, that gut feelings or the experience base tadi tu is guiding them. Okay, so mak ni pula agaknya Allah takdirkan sebab dia punya tanggungjawab besar sangat, we hone our apa orang kata sixth sense tu, in the sense that kita rasa macam tak sedapnya hati nak tengok anak kita naik basikal, tengok dah tepi longkang lah, macam tu lah agaknya kan. Jadi macam firasat ibu ni memang kena diambil kira begitu. Tapi taklah necessarily kena ikut juga. And tak bolehlah juga seorang ibu ni sebabkan dia punya rasa ni, so dia pun kata tak boleh gitu tu. I think that one is a bit too much. You bring that, in terms of making the decision tu now. Sebenarnya, the way I want to explain this is like the sensor inside, dia ada macam sensor tau. And that sensor actually blip. And for a mother, it blips all the time. Cumanya kadang tu, the blipping tu warna dia maybe hijau. So, even though you feel ni, but you can, kalau ikut air, anak air tak boleh pergi mana-mana lah, duduk bawah ketiak air je lah. Kan? Tapi of course, kita tahu when to let go. Of course, there will still be chances that anak tu get into trouble, tapi kita rasa it is a calculated risk that we are letting, allowing our child to go to. So that is when your sensor blip green. But sometimes it blips red. Bila red ni memang you rasa okay, tak boleh lah, because tapi itulah dia, bila tanya kenapa, kita tak boleh nak jawab. Aduh, kita tak boleh nak jawab, tak boleh nak pinpoint to one. And then of course lah, you all pula yang muda-muda ni, kenapa? Show me the data, tell me one reason. And of course I cannot tell the reason. Nantilah tunggu korang jadi mak ayah nanti kan, tahulah. And then of course there is to me the yellow blip. Okay, yellow blip ni warning macam tu lah. Okay, yang red tu memang red flag terus. Okay, so now to me there is something yang Allah bagi kat ibu ni, not just as a privilege tau, sometimes it's actually kita punya curse juga. Kan? Kan kita so bila benda tu blipping, as a mother, you have to make a decision tau. Are you going to take this seriously atau macam mana? Betul. Gitulah kan. So di situlah agaknya especially pula mak ayah ni tak jenis express emotion pula kan, jadi doesn't help at all lah. Kan, you tadi cakap the vocabulary of emotion tak banyak kan. So itu yang mak rasa tak sedap hati.
Mak rasa cemas. Kalau drama Melayu lagi best. Mesti terjatuh lah pinggan, pecah Pecah lah. kaca. Yang itu tu typical sangat lah, macam ada bad omens gitu kan. Okay. So now coming back, bila katalah mak kita dengan kita nak buat decision tu kan, okay. That can be from taking which course in your study, working, kat mana, kan, making decision lah kita ni, and then nak kahwin, tu satu lagi, nak kahwin dengan siapa contohnya kan. So jadinya Dr. Har macam ni je lah. Okay. Antara restu mak ayah ni kan, apa makna dia restu tu? Okay. I start to realise that, okay, all this while, Susan Campbell dia cakap ada 5 stages of relationship, dia kata. Ya, itulah romantic, and then power struggle, stability, commitment, and finally bliss tu kan. Dr. selalu describe, or even bincang dengan Aiman and it's written in Skufu tu, it's always about, husband and wife and husband gitu kan. And I realise through my own experience, anak dengan mak ni pun, the relationship pun macam tu lah. Maknanya masa yang awal-awal tu agaknya, bila budak tu kecil, romantik lah kan, comel aja kan, tak boleh buat apa kan. Lepas tu dia start going to power struggle, and that one, ialah untuk budak yang sekolah rendah, power struggle dia lain sikit lah. Tapi kalau dah sekolah menengah tu, belia, dah remaja, lepas tu dah dewasa muda ni pula kan, dia lagi, dia lagi intensify. Okay. So the power struggle macam biasa, Dr. kata it can end up with power tension, where anak tarik, mak pun tarik, tak nak mengalah, ni terputus lah. Okay. And then bila putus ni lah, kalau misalnya mak ni tak mengaku anak ni jangan balik ke, atau anak pun tak nak lagi dah jumpa mak ayah, benda tu jadi putus gitulah. There's a win-lose. I must win, you lose, and in this case selalu mak dengan ayah ni rasa I must win, you lose lah. Atau anak pun degil juga, so you have to stand off, and sometimes that is sedih lah kalau macam tu kan. Dan itu kita tak nak, ada ramai yang tahu, I pun baru ni dengar dah dekat 7 tahun dia tak balik, sebab bergaduh dengan mak dia, kan, and then mak dia pun tak nak mengalah, dia pun tak nak mengalah, jadi macam tu. Okay, so to me that's such a sad thing kan. Kalau hingga, tapi yelah, kalau katalah buat jodoh pula, dia jadi nasi lemak buah bidara lah. Sayang selasi hamba lurut kan, kasih mak, kasih saudara kerana kasih mak, kasih saudara kerana cinta, hamba turutkan, kan. So yang itu tu, so that one banyak, ramai antara anak-anak ni yang terpaksa, mungkin ibu juga yang sedang menderita sekarang ni, rindukan anak dia kerana memang ada that power tension and it snaps. Okay. Now, masa tu sebenarnya bila ada power tension ni, masing-masing tak trust each other and tak respect each other kan. So mak pun tak respect anaknya, anaknya pun tak respect maknya. So jadi gitu. Okay. The second outcome for power struggle atau perebutan kuasa antara mak dengan anak ni adalah power sharing. Yeah. So yang ni Syiffa, Dr. Har, maybe I think it's high time that parents realize that they need to share their power with their children. Okay, that might be something yang not so common ke, ataupun it's a totally strange concept lah agaknya kan, dalam konteks budaya kita apa semua tu. Tapi dalam power sharing what happen, there's give and take, kan, and then tali yang hubungan kita tu sentara dia elok je tegang dia, taklah sampai terputus, tapi taklah kendur juga, so bila orang ni tarik, orang ni lepaskan, bila tapi nanti orang ni pula tarik, orang ni pula lepaskan. So anak dengan mak pun kena macam tu lah, ataupun bapa dengan anak pun dia kena ada that power sharing. Cumanya okay, dalam konteks ni kita apa
sebenarnya asas kepada power sharing. It's actually respect and trust. Okay? Now, even though your your alarm and your blipper tu duk blip aja kat dalam hati you ni as a mother, I need to be objective juga. Contohnya tentang memilih menantu kita. Rasulullah dah bagi dah kan, ada 4 tick box tu. So janganlah tambah 10 kan, nanti yang 10 tu kira kriteria cemerlang. Alhamdulillah kau dapat semua 10, tapi 4 yang asas tu. Bila dah tick yang 4 tu, maknanya well, you have to consider lah juga. Walaupun maybe hati you tak senang ke, apa ke begitu, semata-mata kerana you trust and respect your child punya choice tu. Okay? And to me, itulah restu sebenarnya. Bila mak dengan ayah ni, dia walaupun dia mungkin ada doubts, dia punya tak senang hati tu, firasat dia, tapi dia respect dan juga trust. Okay? And so ini yang akan menghasilkan hubungan yang harmoni itulah, full with respect, kan? And then so it will be a consensus, it will be like a win-win situation. So anak tu akan rasa dihormati, rasa dihargai, rasa after all, kalau I tak trust anak I tu, siapa pula nak trust? And why can't you trust your anak sedangkan you yang raise dia daripada kecil kan? So that is tapi Dr. Har realise, untuk mak dengan anak ataupun ayah lah dengan anak kan, ya, lelaki ke perempuan, kita punya power struggle ni, dia mungkin lebih mudah nak pergi to the third one, which is power imbalance. Now, power imbalance ni is when one person is dominant and just insist yang dia punya je yang dia ni, so dia tarik je tali tu yang the other person tu sebab nak make sure that tali tu tak putus, ikut je lah mana dia pergi, you know, pasal there's no compromise at all. So and the whole relationship antara mak dengan anak tu will be moving into the person yang dominant tu. In this case, there are children yang sangat dominant, dia je yang kata, I nak ni, kalau tak nanti lu tak nak balik. So mak dia ikut lah mana dia pergi. So this imbalance ni will always end up with one person not respectful langsung pun dengan the other person kan, and then tak pernah pun nak dengar ke, and this one person ni pun yang yelah anak dia tu atau parents dia tu kan, terpaksa ikut je lah sebabnya tak mau terputus benda ni kan. So this power imbalance ni sangat mudah dalam konteks mak, sebab dia akan kata, aku mak, syurga kat bawah tapak kaki aku ni, kau nak derhaka dengan aku. So anak dia pun kenalah ikut. Now, what happen dalam hubungan yang macam ni, yang ketidakseimbangan kuasa atau power imbalance ni, dia tak boleh tahan lama sebab well, it's very problematic because this is where the elements of abuse, discrimination, injustices, dan ketidakadilan lah bagi the other person tu. And most of the time kita tak tahan tu. So mungkin itulah yang menyebabkan, katalah ya, contoh yang selalu typical itu, mak ni paksa lah anak ni kahwin dengan pilihan dia ke, contohnya gitu kan. Anak ni pula ikutlah kan sebab dia tahu mak dia ni memang tarik je. Tapi budak ni tak bahagialah. Kan? Mungkin sampai satu masa nanti dia akan blame mak dia, ayah dia ke for everything ke, ataupun yelah tunggu je mak ayah tu mati kan, lepas tu dia buat kerja dia. Ya, ataupun but for me now as compared to husband and wife, mungkin yang first tadi dia boleh talak je terus. Kan, yang hujung ni pun boleh talak juga, tapi ataupun tak pergi official talak tu pun estrangement lah, tapi this will happen later in their life kan. Tapi kalau misalnya parents ni, I rasa dia jadi messy sikit sebab mak ni dengan ayah ni, especially kalau dia tak respectful kat anak dia tu, dia rasa ikut je lah, mak tahu apa yang baik bagi kamu tu kan. Memanglah ada banyak juga yang bila mak ayah tu paksa ke, akhirnya anak tu ikut dan mujur lah, alhamdulillah kan. Tapi to me, because there's an element of doa mak ayah ni kan, again the
Dia punya sixth sense tadi tu guided sebenarnya, especially kalau dia pun someone parents yang soleh-solehah gitu kan, ya. So I don't know whether this is pun whether they answer your question, tapi Tahan nampak macam for parents agaknya kita memang kena relinquish kita punya power tu juga, mainly because especially bila anak-anak kita dah besar lah kan, we need to trust and respect dia punya choice. Masa dia kecil, masa dia tak boleh buat decision sangat tu, I think there's no problem. Kita pula in fact tak boleh pula lalai atau ikutkan sangat dia, sebabnya dia memang belum boleh buat decision. Kan ya. Betul. I agree. Jadi betul lah, macam tarik tali lah, macam main layang-layang tu. Kalau misalnya you pendek sangat, benang you tu tak take off lah layang-layang tu. Tapi kalau misalnya tengah dia melayang tu, you putuskan atau you tak pegang tali tu, dia akan putus sebagai layang-layang putus tali tu kan, tersembam lah lepas tu kan. Jadi so I don't know whether I address or not your question tadi tu. In a way they address, and it makes me how I macam mana Syifah tengok benda ni adalah on children's side there are roles that you need to play as well, and for the parents as well. Macam parents, macam Dr. cakap, to be dia tak boleh fully guna the power tu lah, tak boleh nak enforce the power betul-betul. Tapi untuk anak-anak pun, I know that now mungkin the new generation kita lebih awaken with this awareness, advocation about childhood trauma, generation trauma and everything, to speak up your heart and everything. Tapi in a way we still need to know and respect. Macam mana dekat ruang kerja tadi tu, kita perlu respect majikan kita because there are more experience, there are somebody with position. This also plays the same roles kalau dekat ruang rumah kita. Cuma dan sebab Syifah baca satu buku ni, Perfect Imperfect Mom. So we cannot change other people, so we cannot change our parents, and our parents pun mungkin dia masih macam Dr. cakap, we are their baby lah, the way they see us kan, walaupun kita dah umur 30, 25. Betul. So we understand that as well. So kena kita berpada-pada kan, macam tu. And insya-Allah kita Syifah tak nak hurai lebih sebab kita ada ni. Ada soalan? Ada soalan je dia kata Najmin Muhammad. Dia kata dia hantar full question dekat DM saya. Sekejap, saya buka. Okay, my situation almost similar with the workplace previous, but my supervisor is my close friend. She was newly appointed early this year. Things get complicated when I raise issue on work related to her. I'm hoping she could improve the work condition of the team. After that, she distanced herself with me. I feel sad. Seems like I lost a friend. I just confronted her. She said she purposely distances herself from me because she actually feel hurt with my words. When I raised the issue, I think it is because she attached herself with the company. So she feels my frustration, like I'm frustrated with her too. Last month, she stepped down from the position. The reason being she feel hard managing people. I feel that I'm also part of the reason she's stepping down. On my side, I also feel hurt with her words during she handling the issue. Maksudnya kira dia confront tu lah kan. The whole situation is making both of us distance further. We already cleared out what actually stories on both of our side feels and apologize to each other. But now apa? Tergantung kat situ. But now apa ya? Kalau ada the next tu boleh beritahu. But I think I can understand. So the conflict is kawan yang rapat tadi dah drifted away because she confronted
the way she react is wrong or not the best for the team. So this person yang tegur rasa bersalah sebab the other person dah step down and also their friendship getting drifted. So itu the conflict. Okay. Things are getting awkward later. Both of us are Things afraid are getting awkward. we will hurt each other. Okay. Friendship ni agaknya kan Syifa dia memang kena go through the test of things juga lah kan. Maknanya, Betul. and to me one of the most difficult is trying to be professional when they are your, you know, some of the people around you are close to you ataupun maybe your best friend. Dalam konteks ni tak tahan nampak, I actually have to fall back on professionalism juga. Kat sini ni yang paling ni adalah conflict of interest. Kan? Macam mana kadang tu kita tak nampak the demarcation between our friend tu as our close friend atau our friend tu as our boss tu. Kan? So conflict tu memang tak mudah lah. Okay? But at the same time, kita pun kena most probably, rather than making it into something yang reason for you not to have it work for both of you, patutnya agaknya that friendship becoming something yang sepatutnya benefit both of you. Faham tak maksud Dr. Harlina? Okay. So, satu, as a close friend, now you have the responsibility to watch her back lah, in a way kan. Betul. Tapi kita pun faham bahawa dia mesti ada difficulty trying to orang kata act as a superior, you know, in that professional punya environment. And then you pun tak boleh tengok dia as your friend lagi dah. Kan? So you kena ada macam Syifa my boss and Syifa my close friend. Kan? Jadi so that boundaries tu sangat penting. Lepas tu of course kawan you tu patutnya taklah distant herself agaknya kan daripada you, tapi dia pun agaknya still inexperienced, immature, so dia takut nanti kalau misalnya rapat sangat dengan you, macam rahsia-rahsia yang bila you duduk dekat C-suite tu tak boleh lah you share dengan kawan you kan. Then kawan you happen to be the, you know, worker in that company juga contohnya, alright. Itu satu rahsia ni. Lepas tu dia pun tak boleh lah nampak macam yang dia takut tu nanti takut you tak respect dia pula, and then just alah kawan I je, I boleh, you know, buat apa I suka. Itu pun macam taking advantage of you, of her as your friend kan. So benda-benda tu yang buatkan agaknya dia distant herself from you. Tapi of course that is not good lah kan. Yeah? Dia pun sepatutnya mungkin tak terus distance saja, but discuss lah. Kan? You know, aku punya problem sekarang ni is actually nak maintain a professional punya relationship. I don't like to use the word professional distance, you know, because it's not necessarily a distance. You know, dia memang okay. Lepas tu of course there are things yang you all tak boleh buat dua sama-sama lagi dah ya. When you dah ada this position, yang tu memang yelah the do's and don'ts, especially conflict of interest and liability macam tu kan. So I think memang dia rumit, dia tak straightforward. Satu lagi, I think your friend tu pun kalau misalnya dia ada wibawa, I bukan dia tak ada wibawa, tapi kebanyakannya bila dia inexperience, dia susah nak handle this. Tapi kalau dia experience, dia boleh maintain that professional kata relationship tu, and then still becoming your friend juga. Maknanya boleh je lagi ya datang rumah, pergi menunggu, tapi masa tu memang pasal kawan je lah, bukan pasal kerja. Betul. Jadi, and I do not know the nature of her lah kan. Kalau dia memang lagi tinggi in the organisation tu, lagi banyak lah rahsia yang dia kena ni.
And then dia pun sebenarnya kadang-kadang tak mau to put you in a position where people akan, orang lain pun akan, oh, you kan baik kan dengan bos kan, you boleh ni ke apa semua tu pun tak apa healthy juga. Ya. So Betul. now another area ni tentang confronting. Ya. Okay, now tak apa kan ni Syifa dah 10 suku. Orang tinggal 13 ni, kalau I tengok I tak apalah, tak kisahlah, tak ada orang pun kita bercakap je. Itulah. Kita ni dah macam tak tahu pun berapa banyak engagementnya kan. Jadi anyway, kalau misalnya confronting okay now. This is expressing emotion juga to me. Okay. So you tak boleh confront your friend tu masa you tengah overpowered by your emotion yang mungkin lebih negatif. You're angry, you're hungry, you kan, you're hot tu. Hungry, angry, late and tired tu. So benda tu semua you tak boleh lah confront dia masa ni. Ataupun you mungkin okay, dia pula yang tengah macam tu pun tak okay juga. So dia kena environment yang betul lah nak confront. Now confronting the other person tu in front of orang lain tu, yang tu pun satu hal lah. Itu mungkin not the best strategy. Memang kena buat secara one on one aja, ataupun secara santai ke kan. Tapi mungkin cara kita nak bertanya tu pun perlu lain juga. Sebabnya sekarang ni kita bukan kata aku tengok kau memang tak boleh handle je kes kan. Tu kan betul. Tapi aku nampak daripada kau sekolah lalu pun kau pernah jadi prefect tu, kau bukan boleh buat apa-apa. Contoh macam tu kan. So not helping at all lah. Kan ya. Cumanya and then of course to me you pun kena tahulah mana dia masa-masa yang you memang tak boleh ada kat situ lah, sebabnya you are not having that responsibility yang dia tengah pegang tu. Okay, Syifa tak kena sebut ni jugalah. Sometimes kita kata kita tak dengki atau kita tak rasa tak okay je kawan kita naik pangkat itu kan. Tapi kadang-kadang tu kita memang kena manage emotion tu. Emotion yang tak seronok tu kan, yang macam syaitan lah yang dia kata macam mana kawan you dah naik pangkat you, macam tu kan. And then you rasa macam, especially kalau you rasa you yang betul naik pangkat bukan dia, lagilah lepas tu boleh jadi World War 3 lah kan. Jadi so confronting tu pun tak rasa memang niatnya kena betul. Dia memang especially kalau you tengok kawan tu berubah kan. Kalau dulu macam elok, sekarang ni macam garang-garang, cakap-cakap pun tengking aja macam tu. So you memang kena find a time where you genuinely want to listen what happened. You are not like this usually, kan. I nak clarify certain thing. I heard so many things about you but I don't believe it because I know you. Macam contoh lah. Jadi so bila dia dah mula bagi tahu, then you might be able to help. Tapi janganlah pula ambil cerita tu, sensasi tu and pergi spread untuk semua orang pula. So besok semua orang tahu pula. Habislah kan. So you kena jaga dia punya dia comfort. And you tak boleh tahu benda tu macam I dengan kawan I dengan bos kita tu macam ni tau. I boleh just slip my finger je, dia akan ikut je cakap I tau. Macam tu. Walaupun mungkin itu yang berlaku, tapi tak. Dan sikit-sikit you guna, I rapat tau dengan bos tu, dia my best friend, nanti you siap lah you. Macam tu. Tak boleh juga, sebabnya you will put your friend tu into a big satu keadaan yang sangat tak selesa. Dia jadi serba salah. Dia tak boleh nak tunjukkan dia punya favoritism tu, kan. So tapi anyway, apa-apa pun to me, kalau you have conflict ni macam ni kan, mula tak nak interact each other, takut hurting each other semua, it takes two to tango. Dan tangan ni kalau sebelah je tak bertepuk, dia tak bunyi. So kalau I'm in NJ MHD punya position lah, I would look maybe more on my reaction or whatever that I've done gitu kan, yang mungkin macam dia katalah, maybe that's one of the reason kenapa dia step down. Well, for you to know, then you really have to ask lah. Tapi kalau just
guessing tu is still a guesswork. Tapi all you know dia memang step down for something else kan. Tapi kalau misalnya dia sendiri cakap kat muka you kata, you know why I step down? Because I tak boleh handle you tau. And then you feel sorry lah. I will say sorry. I did not mean to trouble you. Tapi itulah antara kalau ikut pengalaman Dr. yang dah bersara ni lah. You kena ada a very strong ethical moral compass within you. So you kena stick to the principle. By doing so, insyaAllah you will be macam, you will not involved in benda-benda yang hanky-panky lah, yang tak clear ni kan. So insyaAllah, mudah-mudahan I pray lah ya, that both of you will ni mungkin tak apa ya, continue doakan. I can sense that kalau you ni bayi-bayi si Syifa ni still very young ni, tapi nanti dengan usia yang lebih matang, then you will laugh, both of you will laugh at these stupid things. Yeah, I agree. Tapi masa sekarang kita rasa tu besar benar lah kan. So, betul. Okay, Syifa, ada lagi? Thank you Dr. Ha. It's very insightful, sebenarnya penting apa yang Dr. Ha address and everything. And to be honest, sebagai seorang yang I think I also face the same thing, tapi bukanlah pasal dekat tempat kerja, tapi dalam real friendship kan. As you grow, there are friendship yang doesn't meant to be as what it is before. Right. Maybe because of the commitment, maybe because of the conflicts happen, but know that you are still friend and it's okay to have this kind of boundaries. Kita mungkin akan rasa sedih sebab kita ada a good, sweet memories with that person. Tapi as time goes by, learn it. That is how the life is. Sebab itu yang saya pegang lah. Saya macam dia keras sikit, tapi kalau kita learn it, as time goes by in the future, maybe when there are more huge conflicts happen, we able to tackle it in more soft way lah, sebab kita dah learn it the hard way. InsyaAllah. Okay. Kita dah lebih banyak masa, so I think kita tutup dulu kan. Okay, thank you Atira kata best discussion malam ni. Yeah, because we are being genuine. Itulah. You've been vulnerable and that makes you authentic and original and organic kan. So macam tadi kan Dr. Han, mungkin kalau nak wrap up, when you are asking me that questions, I can really see masya-Allah this is coming from anak-anak punya perspektif, but alhamdulillah I can give you my perspective as a mother juga kan. So betul. Nanti you all pun bila dia jadi mak macam Dr. Han ni, you will have your blippers lah, you know. It blips all the time, you know, and itulah tentu sekali tujuannya adalah supaya ibu ni dia memang tanggungjawab dia besar. Ya, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Thank you so much everyone. Have a productive week ahead, insyaAllah. Pasangkan niat, jangan lupa. Dan mudah-mudahan Allah kira semua amal kita ni sebagai amal kebaikan. Yes. By the way, lupa nak cakap, buku saya tak dapat buku kita baru postcard. Tuhan tidak mensiakan kita. So, this is my second book. Nanti saya bagi Dr. Ha. Okay. Saya sendiri tak pegang lagi buku. Kena bagi yang yang autograf. InsyaAllah. Okay, thank you Dr. Ha. Everyone have a good rest dekat Malaysia. Kita jumpa next month. InsyaAllah. Last month of 2024 insyaAllah. Alright, masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.